press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last video we discussed about non-cyclic photophosphorylation, and in previous videos we discussed about cyclic photophosphorylation. I already told you the photosynthesis is divided into two steps, that is light reaction and another one is dark reaction. Light reaction occurs in two stages, one is cyclic photophosphorylation and another one is non-cyclic photophosphorylation. So, what are the outcome of light reaction? In light reaction, the ATP and NADPH2 are formed, which are required for fixing of carbon dioxide into glucose. So, fixing of carbon dioxide into glucose occurs in dark reaction. Okay. Then, the light reaction, we told you it occurs in two ways, that is cyclic and non-cyclic photophosphorylation. The outcome of cyclic and non-cyclic photophosphorylation is the formation of ATP and NADPH2 molecules, NADPH2 molecules which are required for fixing the carbon dioxide into glucose. But in cyclic and non-cyclic photophosphorylation, while we are discussing about the cycle, we told you the ATP formation and NADPH2 formation. Okay, NADPH2 is formed in non-cyclic photophosphorylation, then ATP is formed both in cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Okay, then photolysis of water occurs in non-cyclic photophosphorylation. So, where I told you that the formation of ATP, okay, but in simple way I told you that during the electron transfer, what happens, the ATP molecule is produced in cytochrome, but it is not as like in simple way. So, how ATP was formed and how NADPH2 was formed in the chloroplast, and where the ATP and NADPH2 are formed in chloroplast is also another important thing, how it is formed and where it is formed. So, it should be little bit complex theory or hypothesis and very interesting. Once we study well, so it becomes very easy. So, it should be studied under an hypothesis or theory called as Chemiosmosis. Chemiosmosis hypothesis or theory. Chemiosmosis hypothesis or theory. So, this theory, chemiosmosis hypothesis theory, explains what it will explain. It explains how ATP and NADPH2 are formed during non-cyclic photophosphorylation. And it also explains how ATP formed in cyclic phosphorylation. How ATP is formed during cyclic photophosphorylation. So, this theory is to explain the formation of ATP during cyclic and non-cyclic photophosphorylation and formation of NADPH2 during non-cyclic photophosphorylation. So, now we should recap
where the photosynthesis occurs, that too where the non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation occurs. So, in chloroplast, we studied the structure of chloroplast. So, this is the chloroplast. Okay. Chloroplast contains two membrane, outer and inner membrane, right. Inside the chloroplast contains the fluid matrix called stroma. Now we recap once the structure of chloroplast. The stroma consists flattened disc shaped structure called as thylakoid. This is called as thylakoids. Then the thylakoids are placed one above the other to form the grana, right. This is the grana. Grana means bunches of thylakoids. So, thylakoid means flattened structure. Inside this thylakoids, so now we will take a one thylakoid. So, inside this thylakoid is also made up of two membrane, outer and inner membrane. So, this is what the thylakoid. And this is outer membrane and inner membrane of thylakoid. Then the empty cavity inside the thylakoid is called as lumen. So, the chlorophyll pigments, what we call as the photosystem first and photosystem second, then electron transporters, electron carriers, electron acceptors, all are present on the thylakoid membrane. So, these are the thylakoid membrane, all are present on thylakoid membrane. So, the light reaction occurs in the thylakoid, okay. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Now, we will discuss the actual concept of chemiosmosis hypothesis. So, during discussing the chemiosmosis hypothesis, we should remember the structure of thylakoid and chloroplast. So, I will draw first the structure of thylakoid. We will expand each thylakoid because the photosynthesis, that is especially the light reaction of photosynthesis, occurs in thylakoid. Okay. So, now I will draw the structure of thylakoid. Each one single thylakoid we take a single thylakoid where the light reaction occurs. So, single thylakoid is also made up of two membranes, the outer and inner membrane, also made up of a double layered membrane, as like plasma membrane or cell membrane, also made up of a double layer membrane. So, in first step we should study where the photosystem
first and second are located, and where the pigments are present, where electron transporters carriers are present. So this is the thylakoid membrane, outer and inner thylakoid membrane. Then here it is the empty cavity is present. This empty cavity is called as lumen. This is thylakoid lumen. So entire structure is thylakoid. Okay. Thylakoid. Inside the thylakoid, the thylakoid is covered by outer and inner membrane. So inside the inner membrane there is a cavity or a space called as lumen. So now the PS photosystem, here we will actually discussing about the non-cyclic photophosphorylation. So here it contains PS second, means photosystem second is located in the thylakoid membrane. It absorbs PS second. We know that it contains the chlorophyll pigment A and all other accessory pigments. It absorbs wavelength of light, that is of about 680 nanometer of light. Then the PS second. So once we imagine the non-cyclic photophosphorylation. So in non-cyclic photophosphorylation there is photosystem, PS second. So PS second emits the electrons, and that electron was accepted by primary electron acceptor, which is located towards the outer membrane of thylakoid, and from the primary electron acceptor the electrons moves to plastoquinine to cytochrome to plastocyanin, then it will move to photosystem first, and from photosystem first to primary electron acceptor, then FDA. Then here FDA what happens, and contains NADP reductase, so it produces NADPH2 ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ಯೂನಿನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, PQ in the next electron it moves to cytochrome, okay. From cytochrome the electrons will move to plastocyanin, PC. Plastocyanin 2 electron, it moves to where? PS first, right? So from PS first what happens, it is accepted by primary electron acceptor, then next to FDA. So FDA, see this is the outer membrane of thylakoid. In this outer membrane of thylakoid, it contains what? It contains the enzyme called NADP reductase. NADP reductase, now is present towards outer membrane of thylakoid. It is the need question. Outer membrane of thylakoid towards stroma. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ
This is stroma. Fluid matrix ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ PS second absorbs the light energy in the form of photons. So ಇಲ್ಲಿ electrons, okay, then PS ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Photolysis of water. Electrons came from photolysis of water. H2O, water. Photolysis ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 2 electrons. It liberate 2 electrons. That electron was accepted by photosystem second accept ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then of O2 plus protons, 2 protons. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ is located towards inner membrane of thylakoid. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. NADP reductase is located towards outer membrane of thylakoid. Then water splitting complex is located towards inner membrane of thylakoid. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಾಲ್. ಈ protons was released into the lumen of thylakoid. So ಈ protons ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಈಗ lumen of thylakoid. Protons are released inside the lumen of thylakoid. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ATP ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, NADPH2 ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ is located on the thylakoid membrane. Photosystem second absorbs the specific wavelength of light, that is 680 nanometer of light. It get excited to emit the electrons. That electrons was accepted by plastoquinine, which is located towards outer membrane. Primary electron acceptor, which is located towards the outer membrane of thylakoid. Then the electrons moves down the hill towards plastoquinine, cytochrome and plastocyanin and then to photosystem first. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ಆಫ್ O2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 proton ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ lumen and electron was accepted by PS second. ಸೊ ನಾವು PS ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಟು. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೌದಾ? ಈ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ H+H+ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ when cytochrome accept 2 electrons, so that energy present inside the electron is utilized for uptaking of 2 protons. When electrons jumps from cytochrome to plastocyanin, that energy released by the electron is used to push the proton into the lumen of thylakoid. So actually cytochrome ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ಯಾನಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್ಗೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊತಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್. ಸೊ when the electrons move through these electron transporters, ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲುಮೆನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಲೋ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲುಮೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲುಮೆನಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸುತ್ತ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ transport channel called as F0 F1 channel. F0 F1 channel. So this is F0, this is F1 channel. F0 channel is present, or F0 transporter is present on the thylakoid membrane. F1 channel is located towards the outer side of the thylakoid. Okay, now the proton will move from higher concentration to lower concentration. Means higher proton gradient to lower proton gradient. Higher proton gradient is present in lumen of thylakoid. Low proton gradient, low H plus gradient is located towards the stroma. So now the proton will move. So it will come from lumen to stroma through F0. And see, this F1 consists
ATPase or ATP synthetase. F1 is nothing but it contains the enzyme called as ATPase or ATP synthetase. So while the proton, the energy rich proton will move out from the F0 F1 channel, what happens? The ATPase enzyme use the energy present in the proton for addition of inorganic phosphate with ADP, adenosine diphosphate, to form what? ATP, adenosine triphosphate. That is nothing but energy. That is nothing but the chemical energy. So the name is called as chemiosmosis. Means during the movement of proton across the thylakoid membrane, the chemical energy was produced. So it is called as means chemical energy. ATP was formed. How ATP was formed? That is movement of protons across the membrane. That is from higher concentration to lower concentration across the semi-permeable membrane. So the movement is referred as osmosis. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ, ಲೋಯರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Osmosis and movement of molecules from higher concentration to lower concentration means solvent molecules across the semi-permeable membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಫಾರ್ ಎವರಿ 2 protons ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ chemiosmosis hypothesis or theory. Okay. So now the proton, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ 2H ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು 2H. Then this 2H is used by NADP reductase. ಸ್ಟ್ರೋಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಸೊ NADP reductaseಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, 2 protons. ಸೊ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? NADPH2 ಆರ್ NADPH ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಸಾರ ಬರೀಬೋದು, H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ NADP reductase is present towards the outer membrane towards ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NADPH2ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ. ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಮೈಡ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ರಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ NADPH2 ಬೇಕು. ಸೊ ಆ NADPH2ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ NADP reductase, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರಿಗೆ ಬಂತು, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ಯೂನಿಗೆ ಬಂತು, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮಿಗೆ ಬಂತು, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ NADP ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನಾಯಿತು? ಸ್ಪಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ
ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಲುಮೆನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಲುಮೆನ್. So water spitting complex is present towards inner membrane of thylakoid. Then electrons is accepted by plasto pigment system, second accept madkon. Then proton is released inside the lumen. Lumen ಗೆ proton release ಆಯಿತು. Then when the electron moves across the cytochrome, see the cytochrome or electron transporters, not the electron acceptors. These are electron transporters or electrons carriers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ PQ ಇಂದ PCಗೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electron reaches to PS first. Then but it is proton acceptor. So the energy present in the electron is used by cytochrome for accepting the protons present in the stroma, and then it releases the protons into the lumen of thylakoid. And accepting and releasing of protons by cytochrome requires the energy. That energy was taken by the electron. The electron consists the light energy. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು? ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ accepting and pumping of proton into the lumen. So here light energy is finally converted into ATP, means chemical energy, that is called as photophosphorylation. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ protons ಬಂದು proton gradient build up ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ lumen. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ATPase for addition of inorganic phosphate to ADP, that is nothing but the process of phosphorylation to form ATP. And the released proton into the stroma is accepted by NADP reductase along with electron to form NADPH2, that is the reducing molecule. It reduces the carbon dioxide during the dark reaction. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ನರ್ located towards inner membrane of thylakoid. Inner membrane of thylakoid. Next, site of NADP reductase. NADP reductase in site ಎಲ್ಲಿದೆ? NADP reductase site is present towards outer membrane of thylakoid towards stroma. Important thing. Then formation of ATP and NADPH2 occurs in ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವಳು ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಔಟರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್
production of O2 oxygen production ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. photolysis of water ಆಗೋದು inner membrane of thylakoid. production of oxygen ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. production of oxygen occurs in lumen of thylakoid. Okay, then another very important thing, another very important factor or thing is here the cytochrome is electron transporter, but it is proton acceptor. It is just an electron transporter, but it is proton acceptor. It is a very important thing. So these are all very important. Overall, the concept is chemiosmotic hypothesis is important for theory and also NEET exam theory for 5 marks. NEET exam ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ವಿತ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.